Συνεχίζουμε να αναλύουμε τις βασικές κατηγορίες των υποψηφιωτήτων των φετινών Όσκαρ. Σήμερα η δεύτερη ανδρική ρόλη. Ειλικρινά, μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις φέτος. Και οι 5 ηθοποιοί έχουν κερδίσει Όσκαρ στο παρελθόν για δεύτερους ή και για πρώτους ρόλους. Ο πιο πρόσφατος είναι ο Βάλτς από το Τζάνγκο ο Τιμωρός του Ταραντίνο, το είχε πάρει ξανά για τους άδοξους μπάσταρδους. Οι χρυσές σφαίρες τον τίμησαν, στα ΣΑΓ δεν ήταν καν υποψήφιος. Έτσι εκεί το αγαλματίδιο κατέληξε στον Τόμι Λι Τζόουνς για το Λίνκολν. Ποιοι είναι οι 5 υποψήφιοι στα Όσκαρ λοιπόν? Good cold evening, gentlemen. Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire. When I hear that trumpet sound, What's your name? I'm gonna rise right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Do you know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward. Better. They are bigger the reward. I need your help. I'm looking for the Brittle brothers. However, I don't know what they look like, but you do. Don't you? How about the horses of Achilles? No good. Nobody does westerns anymore. It's ancient Troy. If it's got horses in it, it's a western. Yeah, Kenny, please? Yeah, it's John Chambers about the Office Space. It doesn't matter. It's a fake movie. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. Hey, is A006 still on the open list? Yeah, I'll hold. Fade in on a starship landing, an exotic Middle Eastern vibe. Women gather offering ecstatic libations to the sky gods. Argo, science fantasy adventure. It's in turnaround. Can we get the option? Why do we need the option? You're worried about the Ayatollah? Try the WGA. Yeah, come on, Dad, be nice. Come on, she's making Krabby Snacks and homemades. Come on, Dad! What are you so up about? You're very happy. I'm happy. No, you're so up. Isn't that a good thing? No, you're just up. I don't know what that is. Are you taking the proper dosage of your medication? Am I taking the right dose? Of course I am. Okay. Taking a little bit too many or something? Or... No, if I was taking that, I'd be on the floor, Dad. I have unlocked and discovered a secret to living in these bodies that we hold. Good science allows for more than one opinion. Otherwise, you merely have the will of one man, which is the basis of a cult. The only way to defend ourselves is to attack. Calm down! No! It'll be okay! Please don't hurt him! And he's dangerous, and he will be our undoing if we continue to have him here. He's making all this up as it goes along. If you leave here, I don't ever want to see you again. Or you can stay. How can I hold that all men are created equal when here before me stands, stinking, the moral carcass of the gentleman from Ohio, proof that some men are inferior, endowed by their maker with dim wits, impermeable to reason, with cold, pallid slime in their veins instead of hot red blood. You are more reptile than man, George, so low and flat that the foot of man is incapable of crushing you. How dare you! Και ποιος είναι το φαβορί? Αν η φόρα που έχει πάρει το Άργος πρόξει και άλλες κατηγορίες, ο Άρκιν έχει κάποιες πιθανότητες. Για μένα το βραβείο θα παιχτεί κάπου ανάμεσα στον Τόμι Λι Τζόουνς και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον Οδηγό Αισιοδοξίας. Και πλέον αρχίζω να γέρνω προς την πλευρά του δεύτερου, ο οποίος πέρασε από την λαϊκουριά εκπομπή στη Κέιτι Κούρικ αυτή την εβδομάδα και έμπηξε τα κλάματα δίπλα στον πρωταγωνιστή και τον σκηνοθέτη του φιλμ. Είναι ο λίγον καραγκιόζηλίκι, αλλά η συγκίνηση μετράει στην Αμερική. Και αυτό το βίντεο που θα δεις τώρα συζητήθηκε πολύ εκεί. It was beautiful for my son to be the guy who had to, not this guy, you know, he had to be the other guy. And I just want to tell a very funny story, is that one of his big scenes when Mr. De Niro chased him, which we just saw, in the middle of this bipolar episode where Bradley really gives such a stellar performance, an amazing performance, where he's having that breakdown about missing his wife. Anyway, Matthew rings the doorbell and De Niro chases him in his pajamas. And the first take, Matthew just like starts laughing hysterically.
And I said, what are you doing? This is serious, you know? And he said, oh my God, it's like I was in Raging Bull. He said, you know, because he doesn't tell you what he's going to do. He's so in the moment. He didn't tell us that scene you saw where he cried. That was not scripted. That was not directed. I never asked for it. I never even had a conversation about it. We were just so grateful. You asked him if he was intimidated to work with him. He said, no, he's comfortable. I was very intimidated to work with him, you know, because I just have so much respect for the man, and he set the tone for the whole set. But he just did it. And we were shocked. We were like, oh my God, Robert De Niro's crying in this scene. And so, you know, we asked him to do it 1 or 2 more times, you know? and he obliged us. He did. But so anyway, so Bob comes out and pushing him, and I said, you can't do that, you know? He said, but it's like I'm in Raging Bull, and it's freaking me out. And eventually he said, you know what? It's real. A teenage kid, if a grown man with a bloody nose in his pajamas was pushing him, you know, might start to laugh nervously. So let's play it. And that became a very beautiful moment in the film where he says, I'm going to come back here, I'm going to break that camera over your head, then I'm going to come back and interview what it's like to have that camera broken. What are you laughing at? I'm sorry. And he immediately realizes that he's out of control, but he gets to say, what are you laughing at? And so he used it. You know, he taught us all. He taught us all. Did you feel a greater responsibility, Bob, doing a film that David had so much personally invested in? Oh, of course. I mean, I understand what he... But I don't like to get emotional, but I know exactly what he goes through. You understood some of the same experiences that he's had with his son. So clearly this became an important cathartic experience for all of you, you know, a communal experience. I mean, when I first showed him the screenplay in his home, you know, we all know people who have faced these challenges, and we've all been touched by these people, and we love these people. The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece, the entire universe will get busted. This here is an aurochs, a fierce creature. The star's coming! The star's coming! Y'all better learn how to survive. I'm your daddy. It's just my job to take care of you, okay? And it all goes quiet behind my eyes. I see everything that made me. Flying around in invisible pieces. I see that I'm a little piece of a big, big universe. You're gonna be the king of bad talk. I promise that. In a million years, when kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy, and she lived with her daddy in the bathtub. Λούμπεν πιπίνει με πατέρα που δεν πάει καλά σωματικά διανοητικά, σε βλάχικη απόμερη κοινότητα, απροστάτευτη από φράγμα στη Λουιζιάννα, βιώνει μικρά τα περιπέτεια, ώσπου θα ανοίξουν οι ουρανοί να τους ποντίσουν. Προϊστορικοί χείροι θα τους ορμήσουν, φεύγα μάνα σε ένα μπαρ θα συναντήσουν, τα χαμένα κορμιά πώς θα επιζήσουν. Τα εδώ μυθικά πλάσματα του Νότου τα τυθάσευσε ο Μπεν Ζάιτλιν με την πρώτη του σαν Μάλικ Τουέιν Λοζόν για τον παιδικό οφθαλμό μαγείο καλλιδοσκοπείο, τον ομφάλιο λόρο με ό,τι μας γεννάει και μας πλάθει, το ανθρώπινο κτήνος στις ρίζες του στην άγρια φύση και τη μάθηση ως θηριοδαμασμό. Τη χθόνια τάξη των πραγμάτων, μια σπονδή τύπου θνητέ να μη φοβάσαι τη ζωή, θα σου τη βγει δείξτη στον πόη σου και κάντι τελικά να γονατίσει ενώπιόν σου.
Τρομερή φωτό επί ώρα κατά πόδας και στο ύψος της μπεμπούλας, αγροτιάς μπίχλα υπό-προλετάριον σκηνικό σε καθυλώνει, τα ιντερλούδια εφέ ζωών ρουθουνίζουν, στις σεκάνς του αγκαλιάσματος και του βρέφους και εσύ σπάς, ενώ η Γουάλις είναι για φέτος το παιδί για υιοθέτηση. Αφήγηση που κάνει αταξίες και η άμαθη ακόμη κηδεμόνευση γραφίδας στο Natura παραμύθι παραδίδονται στη λύθη, επειδή τα μυθικά πλάσματα αυτού εδώ του Νότου τα αισθάνεσαι ως θεατής. Πάρε τα όντα. It's a story about a little girl who lives in a town called the Bathtub that's been cut off from civilization by a giant water protection system. Daddy says up above the levee on the dry side, they're afraid of the water like a bunch of babies. Hush Puppy is a girl that lives with her dad in like the woods. They have people who live in tree houses, and that's where we live. Feed up time! Feed up! Wink is my father, and they had like a strong relationship. Who the man? Wink is a good dad, but his way of showing love is by telling her she's the man, by letting her win at arm wrestling, by teaching her how to catch fish and be tough. Oh, got it, got it. Yeah! Ooh, Lord! Look what we got! My only purpose in life is to teach her how to make it. A series of catastrophes beset her town and her father. Wink is a leader of the town. When something happens in the town, everybody looking to Wink to save the day. If the water gets real high, we're gonna float to the roof, we're gonna bust through the ceiling, and we're gonna ride away, okay? I'm your daddy. It's my job to keep you from dying. For her, it's like the entire world is unraveling. This here is an aurochs, a fierce, mean creature. Y'all better learn how to survive now. Aurochs, these ancient creatures, come charging towards the town. Strong animals know when their hearts are weak. That makes them hungry, and they start coming. It is this question of like, should these people leave this place? The water ain't going down, man. That's my beautiful place under that wall. Everything beautiful is gone. Better think about moving. The reason they should stay is so much simpler than that, actually. You know, and you would say like, oh, a 6-year-old would understand it. So I thought like, well, if we take this through her eyes and let her explain this, and you understand that the reason to stay is so emotional and it's such a feeling that you can't give up, and that she's going to understand that, and that's going to be a great way for people to relate and understand the story and understand the emotion. I'm gonna fix everything the way it was. I'm the man. We're gonna win. It was a tremendous experience working with a 6-year-old girl with so much talent. She is very bright and very advanced for her age. How you doing? She's extraordinary. The resonance of her quiet moments was unparalleled. You gonna leave me alone? No, I ain't gonna leave you alone. Because if you be gone, I'll be gone too. No, that's not how it works. Hush Puppy learns to be strong and to reach out to other people for help and to take the lessons she learns from her father about being good to people and enjoying life. When it all goes quiet behind my eyes, I see everything that made me flying around in invisible pieces. She's like a folk hero. She's like a tiny little folk hero that exists sort of up against some of the largest obstacles that you could possibly imagine. I'm recording my story for the scientists in the future. In a million years, when kids go to school, they're gonna know once there was a hush puppy and she lived with her daddy in the bathtub. 3 κοριτσάκια, 2 αγόρια, Σαλονίκη, Αθήνα, Γιάννενα και Κρήτη, την πουλεύουν από τη δίωξη των Εβραίων, από τους Ναζί στην κατοχή και επιζούν, κρυμμένα το ένα ως Άννα Φρανκ, τα άλλα σε σπίτια ευεργετών ως χριστιανόπουλα υποτίθεται. Τι πέρασαν και τι άφησε αυτό σε όλα τους?
Φιλιά εις τα παιδιά, ο Βασίλης Λουλές έβγαλε από μέσα τους τα δέοντα στρωτά ευγενικά αγγιχτικά σε ένα καλό ντοκιμαντέρ μαρτυριών και έρευνας, συνέχεια της οδύσσιάς τους από την προ-πολέμου ζωή με τις φαμίλιες τους, το μάζωμα στα τρένα ή τα πλοία του θανάτου και κυρίως τη δική τους διαφυγή ως το νέο αύριο με άλλους πλέον προστάτες στη ρουτίνα ή στο λαου-λαου, τη μετά-ελευθερία και τις θύμησες. Ωραία συναγωγή διακτηνισμός του κουιντέτου συνεντεύξεων, με κοντράστ ταπεραμέντων και CV, ενώ οπτικό υλικό εποχής και το από τότε ημερολόγιο μιας κυριούλας οδηγούν στα κουντεκέρ του φιλμ. Την δίκην μνημοσύνου ευχαριστήρια επισήμανση του τι έκαναν για εκείνους οι σωτήρες τους και πλάνα τραβηγμένα από έναν τους στο Auschwitz προσφάτως. Το ΣΟΑΧ του Λανσμάν δεν είναι. Μια τη βίλα ελοχεύει αλλά γκεστάπο και αρχικά δεν σε εγκλεί στο στρατόπεδο. Φιλιά εις τα παιδιά όμως, θα θες μετά να δώσεις και εσύ. Μάθε ιστορία ρατσιστή. Και περνούσε ο καιρός μας ανέμελα. Ανέμελα ως την ημέρα όμως εξορίζονται οι Ισραηλίτες. Μια μέρα έφτασε στα αυτιά μας μια κακή είδηση, ότι θα μας εξορίσουν. Δεν θυμάμαι να έπαιζα εκείνο τον καιρό. Στο γκέτο δεν μπόρεσα να παίξω. Κρυβόμαστε. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου ξυλώνει το άστρο που είχα στο πέτο του παλτού μου και ξεκίνησα. Και φοβόμουν πάρα πολύ, αυτό το θυμάμαι καλά. Φυσικά δεν φύγαμε με ένα πλοίο γραμμής, φύγαμε με ένα καΐκι παράνομα τελείως. Ο Ιάκωβος 9 χρονών, ο Έρμπερ 4,5 και εγώ 10 και μισό. Άρχισα να αποχαιρετώ όλους τους δικούς μου. Τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και τις θείες και τον παππού μου τους είδα για τελευταία φορά. Και νιώσαμε εκείνη τη στιγμή τι είπα να πει ο απόλυτος τρόμος. Ο απόλυτος τρόμος ότι έρχονται να σε πιάσουν. Η κοπέλα κατατρώμαξε, λέει τώρα την έπιασαν. Πάρτε και αυτό το μπασταρδάκι και αυτό εβραιάκι είναι. Και τελικά σαν οπτασία φάνηκε η κυρία Φέδρα με το μπλε άσπρο ταγιέρ. Οι Γερμανοί το είχαν πει ότι όποιος κρύβει Εβραίος πάει στο απόσπασμα. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Βλέπαμε Γερμανούς στο δρόμο, από το παράθυρο. Ναι, βλέπαμε. Μέσα από το τζάμι. Πολλές φορές τα βράδια την απομάκρυνση από τους γονείς και από όλο τον κόσμο μου έφεραν κάποια συγκίνηση, έκλαιγα. Τη ρωτούσα, φώναζα Αθηνά μ' αγαπάς και φέρε μου και ένα ποτήρι νερό. Μάρκος 8, Μπουλίσα 7, Σαμουήλ 3, Άννα 1, Πέρλα 12, Ντόλτσα 11. Γιάνκης, μηχανικός ασφαλείας εταιρείας Κολοσσού, έχει ξανά ξεκομμένη κόρη από ΗΠΑ στις Βρυξέλλες, όπου εργάζεται, καρφώνει κάτι σαν λαθροχειρία και το άλλο πρωί όλη η μπίζνα έχει τσίφ εξαφανιστεί.
πρώην συνεργάτης του και γκόμενα τον παίρνει από πίσω να τον φάει και τη μικρή, σε κορυφαία συνωμοσία ενώ σκάει ένα ναυάγιο το σκέο αφεντικό του έχει μπλεχτεί, στη CIA έχει παρελθόν και θα φανεί. Κυνηγημένος σε γκαζώνει σε αυτήν, τη σαν βιβλίου του Γκρίσαμ και των φιλμ του Jason Bourne, μα και του περσινού η απαγωγή 2 τύπου Τρόικα, δηλαδή υποκλοπή, που από το πολύ σεσημασμένος και βορείας, όχι τέρμα, πάει ωστόσο καρφωτή. Ως καταδίωξης thriller do-it-yourself διαλεύκανσης survivor προσωπείων αρσενικών και ανατάξεως στο τρέξιμο δεσμών και ανακτήσεως high-tech κλοπημένων κομβικών και κεκριμένων συμφερόντων διαπλοκών και εκβιασμών και ομήριων και σκοτωτών αποστολών πολυεθνικών που ο Φίλιπ Στέλτζλ έκανε ζάφτη μόνο ως θέαμα αδρεναλίνης. Και το τουρ στο Βέλγιο λέει, αλλά μεγάλα λόγια στάνταρ αναλώσιμων περσόνων, με για σκότωμα την Τζούπρα η οποία καταφέρνει τα πάντα όλα και ο Έκχαρτ πονεμένος αλλά υπέρ παλικάρι και η Όλγα Κουριλένκο βλοσίρα κακιά μαζί χτυπάνε άσχημα. Στο τσακ μπαμ ίσως μονάχα θα αποδράσεις, ιδαλλιώς φεύγα από εδώ κυνηγημένος. Θα γλιτώσεις προδομένος. We tried a variety of attacks. This one was tough. Excellent, Ben. Amy, if we're gonna make this work, we both have to try. Maybe you have to go to the office and pick up a delivery. It won't be long. Dad? Are we on the right floor? Dad, your company can't just pick up and leave. So, Logan. Floyd, what are you doing here? Everything is gone. What's going on? I don't know. No, son, no. Why are you doing this? Dad! Eyes on the road! It's okay, baby. Put your seatbelt on. Why would someone you work with try to kill us? I don't know what's going on here. Who are these people? My co-workers. You can kill a man with your bare hands. You can move through a crowded station without the cops even knowing you're there. You can speak like Russian. You can look at a bunch of photos and instinctively know where you'll find the bodies. What father can do those things? I don't even know who you are. I was working for the CIA. Ben Logan, one of your operatives. Ben was decommissioned 6 months ago. Can you find him? It's no secret you knew him intimately. I'll get on it. Mr. Logan, you do not, nor have you ever, worked for a subsidiary of this company. I can fix this. We'll get you his last known location. I want answers. You brought me to a foreign country. You lied to me about everything. We brought in an expert. It's just business, Ben. It's my daughter's life. You have nothing. No job. No money. No country. If he has her, I want her. If he's harmed her, he's dead. Clarence, where's the fire coming from? Behind you, roof next to the diner. Cover me, guys. Yes, sir. How are you, Sheriff? Old. 60 κάτι πάλιουρας σερίφισσες χατιά της Αριζόνα πλάι στα σύνορα, αράζει ώσπου μυστήριος κουβαλάει βαρύ οπλισμό και κουστοδία στην επαρχία, ενώ πέφτει τηλεφώνημα από τύπο του FBI ότι το έσκασε βαρώνος καρτέλ ντρόγκας, Μεξικάνος και γκαζόν για τα σύνορα από τα μέρη τους. Μπορεί να τον τσακώσει με βοηθούς. Τρελολατίνο, γκομενάκι και από δίπλα βαρεμένο ιδιοκτήτη μουσείου όπλων και οικά νυν κλεφταρά.
Του ψιλοέσκασε στη μάπα η βόμβα πρωτοφίλμ στο Αμέρικα του Κιμ Τζι-γουν, καλού μούτρου εκ Κορέας στις ταινίες είδους, που εδώ ως securitas της Ολικής θα ήθελαν επαναφοράς ενός γερόλικου της δράσης, τρώει χώμα με μια ενίοτε εξωφρενών περιπετειώδη κωμωδία. Συνελήφθησαν. Τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει η τρέχα πυροβόλα κάνε πλάκα ιστορία, η δισκαμψία του Terminator που έχει κάποτε αλεξίσφαιρο τον αυτοσαρκασμό, ενώ η Σπύρα ρίχνει από τον κάργα μισθοφόρο Whittaker το άγριο του Νοριέγκα και το τζάκα σκαλαμπούρι του Τζόνι Νόξβιλ ως το χάλια του Γκουσμάν. Κάτι αιματώδη πιστολίδια, κάτι κούρσες, κάτι ατάκες, κάτι πιάνουν. Χαλαρά, μη μου χαλάς τη μέρα όμως, λες σε ενός χούφταλου στάρ, τις παρτσακλές από κοτιές. Πάλι Αμερικανιές, μάλλον δε θες. Hey, Sheriff. Almost didn't recognize you in plain clothes. Well, it's my day off. Should be a quiet weekend. Sheriff Owens? We have a situation. I have a violent fugitive making a run for the Mexican border. The FBI says there's an escaped fugitive heading our way. I'm not gonna let them come through town without a fight. So where am I wrong? I got an idea. Oh! 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 Hey, Ray, how you doing, man? There's an escaped fugitive coming through town. Consider yourself deputized. Any damage caused by me will be official business of the sheriff's office. You have more ammo? You never know. Very nice. I've seen enough blood and death. Gonna shoot you right down. I know what's coming. How are you, Sheriff? Old. Who the hell are you? I'm the sheriff. Nice shooting, Sheriff. You fucked up my car. You fucked up my day off. Second target. The light is much better on the hands. Only cut back to Janet once the car's already moving. Cut it tighter. Oh, you imp, you've got nudity in there. Well, her breasts were rather large. It was a challenge not to show them. You'll have to cut those 6 or 7 frames where she blinks after she's supposed to be dead. Alma, we've viewed the film 1,000 times. She does not blink. How's it going in there? Swimmingly. Well, everyone's saying it's like a dog with fleas. No, absolutely not. I do not want music over the shower murder scene. But what Alma and I talked about is really gonna play. Bernie, this is not Vertigo. It's not a romantic movie. The images must work on their own. Yes, but you can't scare people just by going boo. All right, you do it then. You know best. They have to anticipate. You always know best. Just take a step back. Well, thank God we have Cinderella for the holidays. What do you think? I think I'll never have a shower again. Itch? It's getting there. 1960 Hollywood. Ο μέτρ του suspense κάνει ταινία με χρήματά του ένα βιβλίο το ψυχό. Γίνεται ο Manxman του ensemble του βάζουν τα εμπόδια Επιτροπή Λογοκρισίας και η Paramount, η σύζυγός του δεξί χέρι του σε όλα είναι spellbound με σεναρίστα και φοβάται μην τη δει στήλη κυρία εξαφανίζεται. Του γίνονται μαζί όλα η θηλιά. Έχει σωσίβια λέμβο ο Hitchcock? Όχι.
Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά δεν είναι ο οτέρ ροκιμαντέρ Σάσα Γκερβάζη, που μετά το story of Vainville μετατρέπει σε υπόθεση Notorious μη τοπάζ ίντριγκας ή κοτολογίας, σαμποτάζ σκανδαλοθυρίας και το χέρι που σκοτώνει φροηδικής μπουρδολογίας, τα παρασκήνια δημιουργίας μιας αξεπέραστης ταινίας και το εγώ μιας ιδιοφυΐας μετά μίας ως τα τώρα αφώτιστης συμβίας, σε ένα ντεσού και καλά ο άγνωστος του Εξπρές που έχει υποψίες και ασεβείς φιλοδοξίες βιογραφίας. Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως για το μούφα μακιγιάζ σαμπρέλα, Αξάν του Άντονι Χόπκινς, η αναβάθμιση της family plot φάσης σε ηρώο της Άλμα Ρέβιλ στον τροπικό του εγώ καιρό ψέμα. I confess ότι αν γουστάρει το συνεκουτσομπολιό έχει αμυδρά το ενδιαφέρον του, αλλά Χίτσκοκ έτσι μόνο υπό απειλή από τα πουλιά και το δεσμότη του ηλίγκου. The wrong man. You're the most famous director in the history of film, but you're 60 years old. Shouldn't you just quit while you're ahead? I need something fresh, something different. A nasty little piece of work. That's what I'm looking for. There's a project out there waiting for you, Hitch, I promise you. This book, Psychos, fiendishly entertaining. Graphic elements of brutal violence, transvestitism, and incest. Sounds ghastly. Peggy, this is the boy who dug up his own mother. What does Alma think? It was the knife that, a moment later, cut off her scream and her head. Charming. Doris Day should do it as a musical. Your movie will not be released in this country. Even a talented man sometimes backs the wrong horse. This is Mr. Hitchcock's next film. Are you in or are you out? Just gonna have to go it alone, my dear. Finance it ourselves. Anthony Perkins, the rage lurking beneath that little boy grin. And just think of the shock value. Killing off your leading lady halfway through. You shouldn't wait till halfway through. Kill her off after 30 minutes. Wow. All of us harbor dark recesses of violence and horror. I'm just a man hiding in the corner with a camera, watching. How are you going to shoot this shower scene? Is there any improper suggestion of nudity? She won't be nude. She'll be wearing a shower cap. Hitch, you show me some damn footage now! I'm under extraordinary pressures on this picture, and the least you can do is give me your full support. I am your wife. I have weighed in on every film you've made in the last 3 decades, and I put up with those people who look through me as if I were invisible because all they can see is the great and glorious Alfred Hitchcock. More anger! You're supposed to be possessed! Homicidal right! Am I making a terrible mistake? It'll be splendid. Are you sure? Of the movie, not at all. But of you, unquestionably. Πώς μπορείς να κάνεις τους φιλάθλους να τσιρίζουν από ενθουσιασμό ακόμη και την ώρα των διαφημίσεων κατά τη διάρκεια του σημαντικότερου αγώνα της χρονιάς για το αμερικάνικο φούτμπολ? Βάζε στα breaks ολοκαίνουρια spots από τα πιο καραμπινάτα blockbusters των επόμενων μηνών. Κάθε 30 δευτερόλεπτα μεταφράζονταν κατά μέσο όρο σε $3.800.000. Ανάμεσα στην πληθώρα των TV spots που έκαναν τον ντεμπούτο του στην Κυριακή το βράδυ στη ΣΥΠΑ, μια χούφτα κινηματογραφικών παραγωγών αψήφισε το κόστος του τηλεοπτικού χρόνου και έπεσε με τα μούτρα στο επιθετικό promotion. Το thriller Snitch με τον μπρατσαρά Dwayne Johnson από τη Summit, τα The Lone Ranger ως The Great and Powerful και Iron Man 3 ως το βαρύ πυροβολικό της Disney
τα World War Z και Star Trek Into Darkness από το μέτωπο της Paramount και τέλος από τη Universal μια πρώτη ματιά από το Fast and Furious 6 που ετοιμάζεται να χώσει γκάζια στα τέλη του Μάη. Ας τα δούμε κι εμείς λοιπόν. There were rumors that sustained us. Stories of a man born in the desert. A ghost, some said. Some said flesh and blood. A masked man. A lone ranger. If we ride together, we ride for justice. Justice is what I seek, Kimosabe. Look at you. Why would you ever want to come back here? It's my home. Somewhere? Yes. No. No, we are not. Yes. No. Yes. Shut up! Yes. Am I dreaming? You're in Oz. You're the only one strong enough to save us all. Jarvis? 13, sir. How many can I carry? 4. Oh, boy. Hey! Hold on, guys. Daddy, be careful on the road. Jerry? Get back in your car right now! Come on! We're getting out of here. We've lost the East Coast. Honey! China's dark. What is this? We don't know. You think your world is safe? It is not. Who the hell are you? I am better. At what? Everything. Shall we begin? This is what 100 million buys, huh? It wasn't that hard to find you, Toretto. Wasn't hiding. Last week, a team of highly coordinated drivers took down an entire military convoy. You know Rio was my last job. Oh, I know you didn't do it. But you're gonna help me take down the team that did. And why is that, Hobbs? Been chasing this crew across 12 countries. This was taken a week ago. It's impossible. I need your help, Dom. I need your team. Why do I smell baby oil? You keep running your pie hole, you're gonna smell an ass kicking. You got the best crew in the world standing right in front of you. Give them a reason to stay. Our target's Owen Shaw, former Spec Ops soldier. For years, they've been running jobs in Europe, but it's our most recent jobs that graduated them to a whole new level. The loss of life is unthinkable. I'm offering you a chance to make your family whole again. You get us close to Letty and we'll get you Shaw. And you give us full pardons all the way around. I can't promise you that.
That's the deal. Take it or leave it. Ride or die. We're not dealing with cops, we're with drug dealers. I've never seen this before. This code you live by makes you predictable. In our line of work, predictable means vulnerable. I can reach out and break you whenever I want. You believe in ghosts? Maybe the lady we once knew is gone. You don't turn your back on family, even when they do. Guys, they got a tank. Damn. We talking vehicular warfare. This is not what we do. Ποιος πήρε το παιχνίδι και σκόραρε με τρόπο που κανείς δεν περίμενε? Το Extended Super Bowl look του Iron Man 3 με τον Robert Downey Jr. να κάνει στην κυριολεξία αυτό που υποσχόταν το διαφημιστικό. Να προσθέτει μερικά δευτερόλεπτα νεκρού χρόνου, στα οποία ρίχνει ματιές στην κάμερα σε extended διάρκεια. Εντάξει, είναι ο βασιλιάς του cool, προσκυνάμε, δεν υπάρχει, κλαίμε και όλα τα σχετικά. Επίσης, ο νεκρός χρόνος σε βίντεο είναι δική μου πατέντα. Πού είναι ο δικηγόρος μου? That might have been more extensive than extended. Got a lot of apologies to make. I'm so sorry I put you in harm's way. You gotta find out who did this. You'll never see me coming. How many in the air, Jarvis? 13, sir. How many can I carry? 4. Oh, boy. Θέλεις να κάνεις δικό σου το DVD της ταινιάρας του Ryan Johnson Looper? Δες τώρα ένα featurette που σου εξηγεί το θέμα του time traveling και αυτές τις μέρες τσέκαρε και το σχετικό διαγωνισμό στο freecinema.gr, μιας και είχε πέσει 5άστερη πόρωση με το φιλμ εκεί. Θα το καταλάβεις αν πατήσεις Looper στο search για να ανακαλύψεις ούκο λίγα posts υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου, παρακαλώ. Looper is a time travel action movie, and basically a looper is a specialized assassin who lives in the movie's present day but works for a mob in the future. So what these crime syndicates do is they use time travel, they zap their victim back into the past, and a looper assassinates them and disposes of the body. The loopers live very much the good life. They're paid well, they party, they live in this lifestyle which is kind of sex, drugs, rock and roll kind of existence.
Joseph Gordon-Levitt plays a killer, and his job gets greatly complicated when his future self is sent back, and he has orders to kill him. And the movie is kind of a cat and mouse game of what happens from there. My character gets his future self sent to him. He's Bruce Willis, and so he gets the better of me, and he gets away. And so I have to find him, because if you let your loop run, your life is as good as done. I'm sorry. Dan Romer και Ben Zeitlin υπογράφουν το πραγματικά μαγικό σκορ των μυθικών πλασμάτων του Νότου, που θα σας κάνει να ψάχνεστε για το soundtrack ύστερα, να το θυμάστε. Once there was a hush puppy, από εκεί λοιπόν. Και πόσο άδικο που δεν πέρασε στα Όσκαρ και η μουσική.